daji dona ganka ai hakuri muje ja gayya baba Kabiru kai ka tari yadda mara Kabiru Gaya kai nisa fagen tafiya jama muje mazan yaki zama ka wuce sukari duk ɗakin da babu rufi ba zai kyau da kalla ba duk jauren da ba shanu ba zai zama jauro ba ki gudu sa gudu ga ma dubun nan uban tafiya canje ba za mu yi ba fitawa ka ƙara hawa sanata Kabiru Gaya sanata Kabiru Gaya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da kawo muku fassarar Kudiri da mai girma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya kawo a zauren majalisar dattijai ta ƙasa. A yau ma sanata Dr. Kabiru Ibrahim Gaya ya ƙara tashi a zauren majalisa ya kawo Kudiri akan yadda za a bunkasa harkar noma a faɗin ƙasar mu gabaki ɗaya. So daga shi ku ji da bakinsa lokacin da ya tashi a zauren majalisa yake magana akan wannan. Kabiru Gaya from Kano South. Mr. President, I want to commend the executive, even though I'm from the other side of the chamber, for submitting this bill, sir. And I also want to commend my leader for forwarding this bill as early as possible. This bill, surely, I support it, and I expect that bill should pass as quickly as possible. But my major concern, Mr. President, is not a matter of passing bills. We have intellectuals in Nigeria, and any time issues of these are raised, people come with great ideas, great solutions for our problems. But unfortunately, when this is done, it's a matter of implementation. That's where the problem arises. I remember, and I have to thank and praise our great leaders, the late Sadona of Sokoto, the Taba of Balewa, the Zigs, the Awos, and other great leaders who had foresight on agriculture, who thought that because we don't have to, before either we have oil, we should have an alternative to oil, or we have an alternative to agriculture. We had agriculture, we now have oil as alternative. And now the oil is draining, we should go back into irrigation and water management. So, Mr. President, I believe what the other colleagues were saying, that this kind of management internally of water supply within a state or within a town, it's a state management job. But when it comes to dams and irrigations, it's now a federal project. An example, we had a Tiga Dam. And when that Tiga Dam was designed and implemented, there was provision so that water can flow from Tiga down up to Chad. But unfortunately, because of lack of management, lack of control, there was no measures taken to remove those grass along the water supply routes. That's why the water is blocked. I can remember now, if you go from this constituency, that's from Birinua, up to Amelong constituency, that's Guru, that place is flooded. There is a lot of water in that area, but it can never be utilized because of this Kachala grass. A jawabinsa ya ce, ya mai girma shugaban majalisar dattijai ta Najeriya da 'yan uwa na sanatoci, sunana Kabiru Ibrahim Gaya da Kano ta Kudu, ina mai matukar yabawa wannan kwamiti ta yadda suka kawo wannan bil a kan lokaci. Kuma ina fatan cewa za a gaggauta a yi masa doka a kai. Amma ba kawo bil da wuri ne wani abu ba. A'a, muna da masu kwakwalwa a Najeriya. A duk lokacin da wani abu irin wannan ya zo, mutane suna zuwa da tunani mai kyau. Amma abin mamaki shine idan aka yi hakan, aiwatar da shi shine aiki. Daga nan kuma matsala ta faru. Haka kuma ina tuna tsofaffin shugabannin kamar Sardaunan Sokoto, Tafawa Balewa, Zik da je sauransu, waɗannan suke da hangen nesa akan mayar da hankali akan harkar noma, cewa ko da muna da man fetur, to ya kamata
mu zama muna da madadinsa. To yanzu gashi fetur na ja baya, ya zama dole mu koma harkar noma. Ya mai girma shugaban majalisa, ina goyon bayan maganar da ɗan uwana sanata ya yi cewa ya kamata jihohi da suke da ruwan da ya isa a yi noma rani to a bunƙasa su. Misali, muna da tigadam zuwa yana zuwa chad, amma saboda rashin kulawa ciyayi duk sun toshe hanyoyin ruwan. Idan ka tafi birniwa a can jihar jigawa da kuma ingoru a jihar yobe, hanyar ruwan duk ta toshe saboda rashin kulawa. So the issue, Mr. President, is not the matter of passing bill, it's implementing those bills. And this bill is an executive bill. So it means the ministry forwarded this bill, which means there is a need for this agency. So I sincerely support it, and I think there is a need for us to also improve on the budget facilities on agriculture and water supply. This is a major area that can give people job opportunities. We can give millions of Nigerians jobs in terms of under water management schemes. That means by doing irrigations. But the total budget allocation on water is about 3%. And agriculture is about 7%. So the total is 10%. Which means the federal government must be serious on what it allocates, on what should give jobs to Nigerians. So I believe, Mr. President, dams are made purposely to regulate water supply in order to make effective use of that water. But as long as the route is not favorable for water to flow, which means we will not have use of those facilities. I remember this project is started by my government, the state government of Kano State on this Tiga Dam, and the federal government took over this project 23 years ago. And the slow pace of that project is really, looks like the federal government even sabotaging the project, because we did 4,000 hectares in 4 years, 10,000 hectares in 4 years, while federal government did only 3,000 hectares in 23 years. So, Mr. President, I think there is a need to look at this issue, and I support this bill. I commend the sponsor of this bill. I commend the federal government for bringing up this bill, and I think this bill should pass and let it be executed as is. Ya mai girma shugaba, kawo kudiri ne aiki ba, amma aiwatar da shi. Saboda haka ina mai goyon bayan wannan kudiri sosai domin mu bunƙasa harkar noma. Waɗannan su ne gyararrakin da za a samar da matasa mutane ayyukan yi. Gashi kuma gaba ɗaya bajet ɗin nan Najeriya akan ruwa kashi 3 ne cikin 100, noma kuma kashi 7 cikin 100. Kashi 10 kenan cikin 100. Ya kamata gwamnati ta lura na tuna cewa wannan kudiri ya fara ne tun daga jihar Kano a Tiga. Sannan gwamnatin tarayya ta kwaikwayi shekaru 20 da suka wuce, amma gashi gwamnatin tarayya na kawo nakasu a harkar, domin mun yi noman shinkafa shakta 10 a shekara 10, amma ita ta yi shakta 4 a shekara 23. Saboda haka ya mai girma shugaba, ya kamata a dubi wannan kudiri sosai. Ina goyon bayansa 100 bisa 100 a gaggauta aiwatar da shi akan lokaci. Na gode.